back, it was a big setback for the I.N.D.I.A alliance in the four states as BJP swept away Rajasthan, Chhattisgarh and Madhya Pradesh in a cakewalk, while Congress's own blamed anti-Sanatan stand for its defeat. DMK's Udhayanidhi Stalin, meanwhile, has once again come forward defending his remarks on Sanatan Dharma, which ignited a huge furor. In a latest, Stalin Jr. has blamed the BJP, blaming the party for twisting and magnifying his words. He said BJP made the whole country talk about him. In his defense, he said that all he talked about was equality and opposed discrimination. He said he was asked to tender an apology, but he couldn't. He is Stalin's son and he was only articulating an ideology. So remember, it was in fact after the results came that Congress party's own Neta, Mr. Acharya Pramod Krishnam, said that the Sanatan bashing has cost the Congress party dearly. It was him who first pointed that out, that anti-Sanatan stand really has had an impact. And then Udhayanidhi Stalin has now come to fore talking about his statement, saying BJP in fact twisted his words and made the entire country talk about him. Narendra Modi அவர்கள் பிரதமர் அவர்கள் எங்கு சென்றாரோ மத்திய பிரதேசத்துல சென்ற வாரம் தேர்தல் பிரச்சாரம் அங்க போய் யாரை பத்தி பேசிட்டு இருக்காரு என்ன பத்தி அவருக்கு எப்பவுமே ஏன் ஞாபகம் தான் நம்முடைய தலைவர் ஞாபகம் திமுக ஞாபகம் ஏன் ஞாபகம் என்ன பேசுறாரு நான் பேசாததெல்லாம் பேசுறேன்னு சொல்லி நான் ஒரு இனப்படுகொலைக்கு அழைத்தேன்னு சொல்லி நான் ஒரு மாநாட்டில் கலந்து கொண்டது உண்மை பேசுனது வெறும் 2-3 நிமிஷம் தான் பேசினேன் என்ன பேசினேன் சமுதாயத்தில் அனைவரும் சமம் ஏற்றதாழ்வு இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்ததுன்னா அதை அழிக்க வேண்டும் என்று நான் பேசுறேன் அதற்கு பொய்யா பேசி அதை பூதாகரமாக்கி ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுமே என்னை பத்தி பேச வச்சாங்க இப்போவும் மத்திய பிரதேசத்தை பத்தி போய் என்னை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டிருக்கு சில சாமியார்கள் ஒரு தலைக்கு விலைலாம் வச்சாங்க 5 கோடியிலிருந்து 10 கோடி வரைக்கும் இந்த தலைக்கு விலை வச்சாங்க இப்போ நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடந்துட்டு இருக்கு நீதிமன்றத்தில் நம்பிக்கை இருக்கு என்ன வந்து மன்னிப்பு கேட்கணும்னாங்க நான் சொன்னதான் மன்னிப்பெல்லாம் கேட்க முடியாது நான் கலைஞர் பேரை Stalin Jr.'s reaction comes in at a time when the Saffron Party managed to increase their vote share by over 7% to secure 48.8% votes in Madhya Pradesh and also increase their vote share in Chhattisgarh by 12% to secure over 46% votes. In Rajasthan, the BJP secured over 41% votes, and it's important to realize that all 3 states have a large population of OBCs and tribals. And in many of these regions, the BJP has increased their seat share by a great margin. This led the BJP and also some leaders in the Congress itself believe that the attacks on Sanatan Dharma by some in the I.N.D.I.A bloc have backfired for the Congress. सनातन का विरोध हमें ले डूबा। जातिवादी राजनीति को कभी इस देश ने स्वीकार नहीं किया है। 6 सितंबर 1990 का राजीव गांधी जी का भाषण है संसद में, वो सुन लीजिएगा। ये देश अगर जातिवादी होता तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को गांव-गांव पूजा जाता। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब मंडल लाए थे, उनसे बड़ा कोई जातिवाद का कार्ड खेलने वाला नेता नहीं हुआ। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की हालत इस देश में क्या हुई, ये सबके सामने है। तो इसलिए जातिवादी राजनीति और सनातन का विरोध, ये हमें ले डूबे। ये सनातन का श्राप है। Neha is joining us with more details. Neha, Pramod Krishnam pointed out 2 factors for Congress party's defeat. He said 1 is the anti-Sanatan stand. It is the Sanatan's curse, he said. And 2 was the caste card that the Congress party played. Well, that's absolutely right. Of course, we've been seeing several opposition leaders, especially of the India bloc, in fact, going on to, of course, make these statements. And now we're seeing that, in fact, Pramod Krishnam, they're also going on to point out that it's quite evident that, this stand or this anti-Sanatan stand that's being taken over here by several leaders hasn't really worked well for the Congress party in the 3 states where the Saffron Party managed to, in fact, perform stellar and really, of course, managed to, of course, win those states. Now, remember that, of course, the caste card has always been something that has, in fact, played out, whether it's in a good way or a bad way. In fact, even in the recently concluded Karnataka elections also, we saw how it
it was in fact, the caste card that really, of course, did of course play out. And having said that, we'll really, of course, have to wait and see when the politics around this Sanatan issue, really dies down, because now that the elections have concluded, the Lok Sabha elections is, of course, what everyone's really getting up for. Absolutely. Neha, thank you very much for getting us those details.